Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanacharya. Yamuna Tira Vanacharya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribal, 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 Haribal. Jai Nitilala Vishnu Vṛttim Paramahansa Pūrveṣāṁ Shota His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder BBT founder Srila Prabhupada ki. Jai Nitilala Vishnu Vṛttim Paramahansa Pūrveṣāṁ Shota His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namācharya Srila Das Thakur ki, Prem se kaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda ki, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Kunda Giriraj Gopurdhan ki, Ganga Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Shri Mayapur Navadip Dham ki, Purushta Shatya Jagannath Puri Dham ki, Vrindavan Mathura Dham ki, Sameta Bhaktavinda ki, Kaliyuga Dharma Harinam Sankirtan ki, Gandhra Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanande. All glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories to somebody but is Hare Krishna, all glories Shri Gaurangal Krishna Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramitamena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhistam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tansajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sa. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vṛṣabānu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vancha Kalpatarabhasya Kripa Sindhubhayevasa Patitanam Pavanebha Vaishnavebho Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashratya Deshatarine. Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapters 16, text number 17 and 18. tasyaivaṁ vartamānasya pūrveṣāṁ vṛttim anvaham nātidūre kilāścaryaṁ yat āsīt nibodha me
dharmapadekena charan vichayam upalaibhyagam prichyati smasru vadanam vṛttim iva matara tasyaivaṁ vartamānasya pūrveṣāṁ vṛttim anvaham nātidūre kilāścaryaṁ āsīt nibodha dharma padekena charan vichayam upalaibhyagam prichyati smasru vadanam vṛttim iva matara. Dharma padeke charan vichayam upalaibhyagam icheti smasvadanam vṛttim iva matara tasyaivaṁ vartamānasya pūrveṣāṁ vṛttim anvaham ati-dūre kilāścaryaṁ āsīt nibodha dharma padekena charan vichayam upalaibhyagam tasyaivaṁ vartamānasya Mataji. Tasyaivaṁ vartamānasya pūrveṣāṁ vṛttim anvaham nātidūre kilāścaryaṁ āsīt nibodha dharma padekena charan vichayam upalaibhyagam. Okay, what word meaning? Tasya of Mahārāja Parīkṣit. Evam, thus, vartamānasya, remaining absorbed in such thought. Pūrveṣāṁ, of his forefathers. Vṛttim, good engagement. Anvaham, day after day. Not. Ati-dūre, far off. Kila, verily. āścaryam, astonishing. Yat, that. Āsīt, was. Tat, which. Nibodha, know it. May, from me. Translation. Now you may hear from me of what happened while Mahārāja Parīkṣit was passing his days hearing of the good occupations of his forefathers and being absorbed in thought of them. Text number 18. The personality of religious principles, dharma, was wandering about in the form of a bull, and he met the personality of earth in the form of a cow, who appeared
to grieve like a mother who had lost her child. She had tears in her eyes, and the beat of her body was lost. Thus Dharma questioned the earth as follows. Purport: the bull is the emblem of the moral principles, and the cow is the representative of the earth. When the bull and the cow are in a joyful mood, it is to be understood that the people of the world are also in a joyful mood. The reason is that the bull helps production of grains in the agriculture field, and the cow delivers milk, the miracle of aggregate food values. The human society, therefore, maintains these two important animals very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness. But at the present moment, in the age of Kali, both the bull and the cow are now being slaughtered and eaten up as foodstuff by a class of men who do not know the Brahmanical culture. The bull and the cow can be protected for the good of all human society simply by the spreading of Brahmanical culture as the topmost perfection of all culture affairs. By advancement of such culture, the moral of society is properly maintained, and so peace and prosperity are also attained without extraneous effort. When Brahmanical culture deteriorates, the cow and the bull are mistreated, and the resultant action are prominent by the following symptoms. Hare Krishna. So previous verse was explaining that when Parikshit Maharaj was wandering on this Bhumandala, he was hearing the glories of Krishna and Panchapandavas. Haribol, anybody is there for translation? Hare Krishna, am I audible, Prabhuji? Yes, Prabhu. Now audible. முந்தைய பதத்தில் பரிச்சித் மகாராஜர் பூமியை சுற்றி வந்த பொழுது பஞ்ச பாண்டவர்கள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி எங்கும் கேட்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So this verse is explaining, this one next explaining, when Parikshit Maharaj was wandering, he met a bull and cow. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது பரிச்சித் மகாராஜர் அவ்விதமாக ராஜ்யத்தை சுற்றி வந்த பொழுது ஒரு காளை மாடையும் ஒரு பசுமாட்டையும் அவர் சந்தித்தார். Although he met bull and cow, but it is said that only Parikshit Maharaj could see the bull and cow, no one able to see. அந்த காளை மாட்டையும் பசுமாட்டையும் அவர் சந்தித்தாலும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பரிச்சித் மகாராஜர் மட்டுமே அந்த இரண்டையும் காண முடிந்தது. But when he வேறு யாராலும் அதை காண முடியவில்லை. Actually he saw the cow, but from the far he said it, now ati-dūre means from the far he is watching what is happening in between this bull and a cow, what are the conversations taking place. So he was watching it from the far. உண்மையில் அவர் தூரத்திலிருந்து இந்த பசுவிற்கும் காளை மாட்டிற்கும் இடையில் நடக்கும் உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். So there are total 9 verses of Jambudvipa. Actually it is said that he was wandering that time in the Bharata Varsha and especially in the Bharata Kanda. ஜம்புதீபத்தில் 9 வருஷங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக அவர் அந்த காலத்தில் பரத வருஷத்தில் பரதகண்டத்தில் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார். In the Bharata Varsha also there are total 9 kandas. How many of you are aware of this? That there are 9 kandas in Bharata Varsha. பரத வருஷத்திலும் 9 கண்டங்கள் இருக்கிறது. இது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? There is a shloka in Markandeya Puran is explained about this 9 khandas of Bharata Varsha. Say that Bharatvashasya varshesya nava veda nibodha me sagarantrika nyayaste tu agam parasparam. So that means there is 9 verses of 9 khanda Bharata Varsha which is divided by the ocean, and this ocean is divided in such way that one cannot go to the one varsha to the other varsha. So one cannot go to the one kanda to the other kanda. பரத வருஷத்தில் 9 கண்டங்கள் இருக்கிறது. இந்த கண்டங்கள் சமுத்திரங்களால் பிரிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஒருவர் ஒரு கண்டத்திலிருந்து இன்னொரு கண்டத்திற்கு செல்ல முடியாது என்று மார்க்கண்டேய புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
So, 9 khandas are mentioned in the Matsya Purana. It said that one is Indra, Kasheru, Tamravarna, Gavasti, Nagadipa, Soimya, Gandharva, Varuna and Bharata. இந்திரா, கஷேரு, தமரவர்ணா, கந்தேரு, பாரதா போன்ற இந்த கண்டங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So, right now we are living in Bharatavarsha, Bharata Kande. தற்பொழுது நாம் பரத வருஷத்தில் பரத கண்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Although there are all other 8 verses are there in Jambudvipa, that is said that this Bharata Varsha is only the karma bhumi. ஜம்புதீபத்தில் இன்னும் 8 வருஷங்கள் இருந்தால் கூட இந்த பரத வருஷம் தான் கர்மபூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Other 8 verses are called bhoga bhumi, place for enjoyment. இதர 8 வருஷங்களும் போக பூமி, அதாவது அனுபவிப்பதற்கான இடம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There are 3 kinds of swarga. You know that one is divyam, another is bhoma, and there is bhila sarga. So these 3 places means the place for enjoyment. Once in the heavenly planets enjoyment is over, they again come to the bhoma sarga for more enjoyment. So that's why it is said that if one wants to perform devotional service, they must come to this Bharata Varsha. தீபம், பௌமா, பௌல சொர்க்கா என்ற 3 சொர்க்கங்கள் இருக்கிறது. மேலுலக சொர்க்கலோகத்தில் அனுபவித்த பிறகு அவர்கள் பூமிக்கு வந்து அனுபவிக்கிறார்கள். இதனால்தான் பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆசைப்பட்டால் அவர் பரத வருஷத்திற்கு வர வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. So in the previously that Jiva Goswami was saying that actually when Mahārāja Parīkṣit punished Kali, he said as you go, leave from the kingdom. Then Kali said that where can I go? I see your presence everywhere and with bow and arrow, and I cannot go anywhere because already I cannot go other 8 verses because that is Bhoma Sarga. I cannot go there. I have to be only in this Bharata Varsha. ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், கலிபுருஷனை ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேறுமாறு பரிச்சித் மகாராஜர் கூறிய பொழுது கலிபுருஷன் கேட்டார், நான் எங்கு செல்வது? இந்த பௌமஸ்வர்க லோகத்திற்கு நான் செல்ல முடியாது. மீதம் இருக்கும் 8 இடங்களும் பௌமஸ்வர்க லோகத்தை சேர்ந்தது. எனவே நான் பரத வருஷத்தில் மட்டுமே இந்த இடத்தில் மட்டுமே இருக்க முடியும், வேறு எங்கும் நான் செல்ல முடியாது, எனக்கு இடமே இல்லை என்று கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜிடம் கூறினார். So other verses that don't have Kali Yuga. Only Kali Yuga exists only in the Bharata Varsha. இதர வருஷங்களில் கலியுகம் இல்லை, கலியுகம் பரத வருஷத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது. So other verses like a Swarga Loka, and that don't have 4 varna also. 4 varna only in the Bharata Varsha. இதர வருஷங்கள் சொர்க்கலோகத்தை போன்ற சூழலை கொண்டிருக்கின்றன. அங்கே 4 வர்ணங்களும் இருப்பதில்லை. 4 வர்ணங்கள் பரத வருஷத்தில் மட்டுமே இருக்கிறது. It's like seen heavenly planets, 4 varnas are not there. Similarly, in the Bhoma Sarga, 4 varnas are not there. They are all come there for the enjoyment only. When enjoyment is over, they again go back. சொர்க்கலோகத்தில் 4 வர்ணங்கள் இருப்பதில்லை, பௌம சொர்க்கத்திலும் 4 வர்ணங்கள் இருப்பதில்லை. எனவே அவர்கள் அனைவரும் அங்கு சென்றது புலனுகர்ச்சியை அனுபவிப்பதற்காகத்தான். புலனுகர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரை அனுபவித்த பிறகு அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று விடுகிறார்கள். So that's why 5th canto of Srimad Bhagavatam explained that if one wants to do devotional service or if one wants to go back to Godhead, they have to come to this Bharata Varsha. That's why we say that those who live in the Bharata Varsha, especially in the Bharata Bhumi, they are most fortunate soul. பக்தி பயிற்சி செய்து ஆன்மீக லோகத்திற்கு ஒருவர் செல்ல ஆசைப்பட்டால் கண்டிப்பாக அவர் பரத வருஷத்திற்கு வந்தாக வேண்டும் என்று பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தம் குறிப்பிடுகிறது. எனவே பரத வருஷத்தில் குறிப்பாக பாரத பூமியில் பிறப்படுத்த ஜீவாத்மாக்கள் மிக 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 நலதிஷ்டம் வாய்ந்த ஜீவாத்மாக்கள். So as in Bharata Varsha there is a Kali Yuga, there is a Harinam Sankirtan. But in other verses, as Kali Yuga is not there, no Harinam Sankirtan. It is said that other verses like a Trata Yuga, like they are all engaged in meditation.
பரத வருஷத்தில் கலியுகம் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கிறது. இதர வருஷங்களில் கலியுகம் இல்லாத காரணத்தினால் அங்கே திரேதாயுகம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அனைவரும் அங்கே தியானத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். So when Mahārāja Parīkṣit was wandering, he saw the bull and cow, and he saw that that cow is in very distressed condition, and tears coming from her face and crying. And then bull asked the question that we'll see from the next sloka. காளை மாட்டையும் பசுமாட்டையும் பரிச்சித் மகாராஜர் பார்க்கிறார். பசு மிகுந்த துன்பத்தில் இருக்கிறது, கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்பொழுது காளை மாடு அந்த பசுவிடம் கேள்வி கேட்க தொடங்குகிறது. இதை நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பார்ப்போம். So what are the four pillars of dharma? In next sloka it said that dharma pada ekaina charan, means that the dharma is standing in one leg, correct? What do you mean by this? தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னென்ன? அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தர்மம் ஒரு காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதே, இதன் அர்த்தம் என்ன? What are the four pillars of dharma? Anybody knows? Tapoṣaṣam daya satyam iti pada krite kita adharman sastraya barakna smaya sanga madaistava tapa shosam daya satyam. These are the four parts of the dharma, four legs of the dharma. தர்மத்தின் 4 கால்கள் கருணை, உண்மை, தவம், தூய்மை. So what Parikshit Maharaj saw that the dharma is now standing in one leg. That means what is the leg? In which leg dharma is standing? தர்மம் ஒரு காலில் நின்று கொண்டிருப்பதை பரிச்சித் மகாராஜர் பார்த்தார். அப்படி என்றால் தர்மம் எந்த ஒரு காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது? Our high Guru was saying that he is standing on truthfulness, satyam, correct? அயக்ர பிரபுஜி அவர்கள் அது உண்மை என்ற காலில் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். But actually it's not like this. ஆனால் இது விதமாக இல்லை. It is standing in 4 legs only. But how is standing? The parts of the dharma decreased. 4 கால்களில் தான் அது நின்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த கால்களின் அளவு Suppose குறைந்து விட்டது. if you take the tapa, austerity, if you take the austerity full parts, though 3 parts destroyed, 1 parts remain. தவம் என்ற கால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதில் 3 பங்கு அழிந்து விட்டது, 1 பங்கு மீதம் உள்ளது. And if you take the shaucham, 3 parts diminished and 1 part remains. சௌச்சம் என்ற காலில் 3 பகுதி அழிந்து விட்டது, மறைந்து விட்டது, 1 பகுதி மீதம் உள்ளது. And daya means merciful, mercy. 3 parts diminished and 1 part only remain. அதேபோல் தயா கருணை என்ற காலில் 3 பகுதி அழிந்து விட்டது, 1 பகுதி மீதம் உள்ளது. And if is satyam, 3 parts diminished, but actually not 3 parts. More than 2 parts diminished, but more than 1 parts remaining. சத்தியம் உண்மை என்ற காலில் 3 பகுதி அழிந்து விட்டது, 3 பகுதி அல்ல, 2 பகுதிக்கு மேல் அழிந்து விட்டது. So but scripture said that 1 பகுதிக்கு மேல் மீதம் உள்ளது. But scripture unless satyam is remain, that means what? That means the Vishwanath Thakur said that because see, suppose their example is can be given. Suppose 8 cows are coming with what? 8 cows, 2 buffaloes are there. So what will you say? You will say 8 cows, or you will say 8 cows and 2 buffalo? What will you say? You will say cows. 8 cows are coming. Some cows are coming. So although 2 buffaloes are there with the cows, but we don't say 2 buffalo. We say the only cow because which is more prominent. We say that. இதற்கு உதாரணத்தை பார்ப்போம். 8 பசுக்கள் வருகிறது, 2 எருமை மாடுகள் வருகிறது என்றால் 8 பசுக்கள் வருகிறது என்று தான் நாம் கூறுவோம். எருமை மாட்டை பற்றி நாம் கூற மாட்டோம். ஏனென்றால் எது அதிகமாக காணப்படுகிறதோ அதை பற்றி தான் நாம் பேசுவோம். Similarly, all the tapoṣu, daya, satyam, all are there. But if you compare with the satyam, there are less. But satyam is more. That's why more priority is given to the satyam. That truthfulness only remain. That means other also there, but not much satyam. அதேபோல்
தவம், தூய்மை, கருணை, உண்மை நான்குமே இருக்கிறது. ஆனால் உண்மையை காட்டிலும் இதர மூன்றும் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. இது உண்மை மட்டுமே பரவலாக இருக்கிறது. So these other parts are destroyed by how? Smaya Sangha Madaistava. Smaya means that pride. Pride is destroyed by the austerity. Pride destroyed austerity. இதர பகுதிகள் அழிக்கப்படுகிறது. எப்படி அழிக்கப்படுகிறது? உதாரணத்திற்கு தவம் என்பது அகங்காரம், கர்வத்தின் காரணமாக அழிக்கப்படுகிறது. See, when you have a pride, you cannot do any more austerity. Because you will think yourself that, I have everything, why I have to go to some kind of austerity? Because I am already full. நாம் கர்வத்தில் இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட தவத்தையும் நாம் செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் கர்வத்தில் இருக்கும் மனிதரின் மனப்பான்மை என்னிடம் அனைத்துமே இருக்கிறது என்றவாறு இருக்கும். எனவே என்னிடம் பூர்ணமாக இருக்கும் பொழுது நானே எதையேனும் ஒன்றை வேண்டி தவம் செய்ய வேண்டும் என்றவாறு அவர் நினைப்பார். Similarly, Sangha means association destroy the socham, cleanliness. அதே போல் சங்கம் என்பது நம்முடைய தூய்மையை அழித்துவிடும். So we can understand, there is a say, we can understand you, who are you, by seeing you, with whom you are associating. Similarly, your association will determine who are you. உன்னுடைய நண்பன் யார் என்று கூறு, நான் உன்னை பற்றி கூறுகிறேன் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் நம்முடைய சங்கம் தான் நாம் யார் என்பதை நிர்ணயிக்கிறது. Similarly, daya is destroyed by mada, means intoxication. தயா என்ற தூணானது போதை வஸ்துக்களை உட்கொள்வதால் அழிக்கப்படுகிறது. When someone is intoxicated, he cannot show any mercy to others, because already he is intoxicated. So that's why I say that daya is no more in Kali Yuga. That's why Prabhupada said, in slaughterhouse right now, because there is no daya. போதை பொருட்கள் உட்கொண்ட நிலையில் ஒருவரால் இந்த கருணை பிற ஜீவாத்மாக்களிடம் வெளிப்படுத்த முடியாது. இதனால் தான் கலியுகத்தில் அதிகமாக இறைச்சி கூடங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் தான் பிரபுபாதர் கலியுகத்தில் இரக்கம் என்பதே இருக்காது என்று குறிப்பிடுகிறார். And satyam is destroyed by the asatyam, untruthfulness. சத்தியம், உண்மை என்பது அசத்தியம், உண்மை இல்லாத ஒன்றால் அழிக்கப்படுகிறது. So because of this Kali Yuga, Kali is affecting each and every place, and we see that hardly people are following religious principle right now. கலியுகம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை எல்லா இடங்களிலும் செலுத்துகிறது. இதன் காரணமாக மக்கள் மத கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினமானதாக இருக்கிறது. And people are becoming more and more atheist instead of becoming dharmic. தர்ம நெறி கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பதற்கு பதிலாக மக்கள் அதிகமாக நாத்திகர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Kali is working very fast. கலி மிக விரைவாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. But people don't know that they think that they are advancing, but they are degrading. ஆனால் மக்களுக்கு இது தெரிவதில்லை. அவர்கள் தாங்கள் முன்னேறி கொண்டிருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்கள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Sometimes we see that modern science are improving. It's not improving. Come on, what science is giving us? To enjoy more in the material world, to suffer more in the material world. So this is the gift from the science we are getting. நவீன விஞ்ஞானம் அதிகமாக நம்மை முன்னேற்றி அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று மக்கள் கூறுவார்கள். உண்மையில் நாம் எந்த வகையிலும் முன்னேறவில்லை. இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தின் காரணமாக நமக்கு பல புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது நம்மை வேகமாக வாழ்க்கையின் சீரழிவு பாதையில் அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. நம்மை விஞ்ஞானம் எந்த வகையிலும் முன்னேற்றவில்லை. But hardly people are understanding this. They say that this science is like a blessing for us, but it's not blessing. It's actually curse. Because of science we are not able to practice devotional life. We are not able to do anything to cultivate our consciousness. மக்கள் மிக மிக அரிதாகவே இதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். நவீன விஞ்ஞானம் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். உண்மையில் அது வரப்பிரசாதம் அல்ல, அது ஒரு சாபக்கேடாகும். இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தின் காரணமாக நம்மால் பக்தி சேவையை சரியாக பயிர் செய்ய முடியவில்லை, பக்தி சேவையை வளர்த்துக் கொள்ள முடிவதில்லை. So this Kali Yuga was so powerful that even it affected Mahārāja Parīkṣit also. Secondarily, it is said.
இந்த கலியுகம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. பரிச்சித் மகாராஜர் மீது கூட அது ஆதிக்கத்தை செலுத்தியது, இரண்டாம் பட்சமாக ஆதிக்கம் செலுத்தியது என்று கூறலாம். So when Parikshit Maharaj told Kali that you leave my place immediately, so then he surrendered to Kali surrendered to Parikshit Maharaj. As he surrendered, so he could not kill the Kali, and actually Parikshit Maharaj cannot kill Kali because is a time will change, will come automatically. Then what happened? He gave the 4 places to stay. What are the 4 places to stay? பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை என்னுடைய ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேறு என்று கூறியவுடன் கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜ் சரணடைந்தார். உண்மையில் பரிச்சித் மகாராஜரிடம் சரணடைந்த காரணத்தினால் அவரால் கலிபுருஷனை கொல்ல முடியாது. அதே போல் இன்னொரு காரணத்தினாலும் அவரால் கலிபுருஷனை கொல்ல முடியாது. அதாவது காலம் அதுதான் கலிபுருஷன். எனவே அதனால் கலிபுருஷனை பரிச்சித் மகாராஜர் கொல்ல முடியாது. So it is எனவே கலிபுருஷன் தங்குவதற்கு 4 இடங்களை பரிச்சித் மகாராஜர் வழங்கினார். அது என்ன இடங்கள்? அப்யத்திதஸ்ததா தஸ்மை ஸ்தனானி கலய ததௌ द्यूतं पानम स्त्रियशोना यत्र धर्म चतुर्विदा. And the 4 things, द्यूतं पानम स्त्रियशोना, the 4 places there are, and the 4 places, the 4 things are spread everywhere and Kali affecting through these 4 places. And also and people don't understand this, that oh, here is a Kali. சூதாட்டம், இறைச்சி கூடங்கள், தகாத உடலுறவு நடக்கும் இடம் போன்ற இந்த 4 இடங்களில் கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறார். இந்த 4 இடங்களும் உலகத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறது. ஆனால் அங்கே கலிபுருஷன் ஆதிக்கம் இருக்கிறது என்று மக்களால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So what are the 4 things? Dhutam means gambling, and pana means intoxication, drinking, and striya means women, and suna means meat eating. So this spread everywhere right now. Actually this is all Kali. சூதாட்டம், தகாத உடலுறவு, மாமிசம் உட்கொள்வது போன்ற இந்த 4 விஷயங்களில் தான் கலிபுருஷன் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறார். உலகம் முழுவதும் இந்த 4 விஷயங்கள் பரவி இருக்கிறது. And people are so much proud of this, having this. People think that when they gamble, that without this what is there? ஆனால் மக்கள் இது 4 செயல்கள் செய்யும் பொழுது கர்வம் கொள்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு சூதாடும் நபர் இது சூதாட்டம் இல்லாமல் வாழ்க்கை என்ன இருக்கிறது என்றவாறு நினைக்கிறார். அதை ஒரு பெருமையான விஷயமாக கருதுகிறார். In Kali Yuga, fact is this, if a man don't drink cigarette, he's not a man. கலியுகத்தின் நிலைமை எப்படி என்றால், ஒரு ஆண் புகை பிடிக்காவிட்டால் அவர் ஆணாகவே கருதப்பட மாட்டார். They say that he doesn't have manly character if he doesn't drink cigarette. அவர் புகை பிடிக்காவிட்டால் அவருக்கு ஆணின் குணநலன்கள் எதுவுமே இல்லை என்றவாறு அவர் கருதப்படுவார். Similarly, dhutam panam means drinking, correct? Gambling also, see, now we know that. And also striya. And now you see, if you go outside, women are used for each and every advertisement to attract people. அதே போல் மதுபானம், சூதாட்டம், தகாத உடலுறவு இதை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் இப்பொழுது வெளியே சென்று பார்த்தால் அதிகமான விளம்பரங்களில் பெண்கள் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். மக்களை கவர்ந்தெழுப்பதற்காக பெண்களே விளம்பரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள். Actually, he is the agent of Kali. Kali is acting through him. உண்மையில் அது கலியின் முகவராகும். அந்த நபர் மூலமாக கலி செயல்படுகிறார். Then what is that next? Suna. Day by day, slaughterhouses increasing, and people are becoming more and more meat eaters. And then what is happening? This is all actually Kali is acting through them. அடுத்தது நாளுக்கு நாள் இறைச்சி கூடங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. மக்கள் அதிகமாக மாமிசம் உட்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை. உண்மையில் கலியின் ஆதிக்கம் அதிகமாக செயல்பட்டு கொண்டே வருகிறது. The more this kind of increase means Kali is progressing. Kali Yuga is working. இது போன்ற செயல்பாடுகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது என்றால் இதற்கு பின்னால் கலியின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we see people also so much proud of their own beauty that wherever you go now, people are very busy with their selfie.
They think that they are very beautiful. Actually, they are not beautiful. They think that is their own quality. Actually, it's not a quality. அதேபோல் மக்கள் தங்கள் அழகை கண்டு கர்வம் கொள்கிறார்கள். எங்கு சென்றாலும் தங்களை புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். உண்மையில் இது உண்மையான அழகே அல்ல, இது தங்களின் பண்பு என்று நினைக்கிறார்கள். இது அவர்களின் உண்மையான பண்பே அல்ல. See, in Kali Yuga, that good quality we get because of pious activities. And these pious activities, when you do, actually for the devotees, it is actually obstacle. It's obstacle to advance in spiritual life. கலியுகத்தில் புண்ணிய காரியங்கள் காரணமாக நமக்கு நல்ல பண்புகள் கிடைக்கிறது. ஆனால் இந்த புண்ணிய காரியங்களை பக்தர்கள் செய்யும் பொழுது அது அவர்களின் பக்தி மார்க்கத்தில் ஒரு தடையாக செயல்படுகிறது. So now how can we know that? Sometimes we see devotee has some also good qualities, very rich, very beautiful, very strong. How can you understand that? These are these qualities is given by the Supreme Lord. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? சில சமயம் பக்தர்கள் கூட செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள், அழகானவர்களாக இருக்கிறார்கள், உடல் பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த பண்புகள் அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அவர்களுக்கு வழங்கினார் என்று எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? So 9th canto Srimad Bhagavatam one shloka is given for this. It is janma karma bhayo rupa vidya shudana adivi ejesya nabadastamba tatratyammat anugraha. See it is my mercy when the person is not proud after getting this all kind of good qualities like a janma karma bhayo rupa. Janma karma bhayo means age, rupa means beauty. Vidyashudana, when that person is not proud of the things, that time you can understand that this is my mercy. Other time it is actually is not my mercy. It is all because of pious activities. ஒரு நபர் தான் கொண்டிருந்த உயர்குடி பிறப்பு, செல்வம், அழகு போன்ற விஷயங்களின் மேல் கர்வம் கொள்ளாமல் இருக்கிறார் என்றால் அந்த விஷயங்கள் பகவானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்விதமாக அல்லாமல் ஒரு நபர் இது போன்ற விஷயங்களினால் கர்வம் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அது பகவானின் ஆசீர்வாதால் அந்த நபருக்கு கிடைக்கவில்லை, அவருடைய பூர்வஜன புண்ணியத்தினால் அவருக்கு கிடைத்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But problem is that after having this is very difficult to handle also. Having the quality is not a good, it's not a bad, but handling is a problem. பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த பண்புகள் கிடைத்த பிறகு அதை கையாள்வதும் மிக மிக கடினம். உண்மையில் இந்த பண்புகளை பெறுவது அவ்வளவு பிரச்சனை அல்ல, அது கிடைத்த பிறகு அதை கையாள்வது மிக மிக கடினமாகும். Sometimes people say, that Prabhuji, if I give you 1 crore, what will you do? சில சமயம் மக்கள் கேட்பார்கள், பிரபுஜி, நான் 1 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு தந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? Suppose now that question is asked you, that what will you do if you get 1 crore? உங்களிடம் அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்? Devotees will give to Krishna, but what about others? What they will do? பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு வழங்கி விடுவார்கள், இதர மக்கள் என்ன செய்வார்கள்? They'll try to utilize it, or they'll try to engage in a business purpose, and that will create a problem for them. அதை அவர்கள் பயன்படுத்த முயற்சிப்பார்கள், வியாபாரத்தில் அந்த பணத்தை முதலீடாக பயன்படுத்துவார்கள், அது அவர்களுக்கு பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். So it is said instead of having, not having is very good, because that will make you renunciation. But if you have it, then it will be very and you will develop attachment for that. இதனால் தான் இருப்பதை விட இல்லாமல் இருப்பதே மேல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒரு பொருள் நம்மிடம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நாம் இயற்கையாகவே அதை துறவன பண்ணோடு அணுக முடியும். ஆனால் நாம் அதை பெற்றுவிட்டோம் என்றால் அதனால் நாம் பற்றையை வளர்த்துக் கொள்வோம், அதை கைவிடுவது கடினமாகிவிடும். So in the purpose, Srila Prabhupada is saying that this is all in the society, that to make someone as a devotee, first he should come to the first sattva-guna, correct? Sattva-guna means good quality. ஒருவரை பக்தராக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் அந்த நபர் சத்துவகுணம் என்ற நிலைக்கு வர வேண்டும். சத்துவகுணம் என்றால் நல்ல பண்புகள் நிரம்பிய நிலையாகும். Prabhupada said it's like a moral principle one should have. நீதிநெறி கோட்பாடு போல இந்த ஒரு பண்பையும் ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். But bhakti is different from the moral principle. ஆனால் பக்தி நீதிநெறி கோட்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்டது. Suppose if someone has all the good qualities materially, but if he is not a devotee, all the qualities become material. If someone is a devotee but not having any good quality, then what will happen? Still he is glorified. ஒரு நபர் பௌதிகமாக நல்ல பண்புகளை பெற்றிருக்கிறார், அதே சமயத்தில் அவர் பக்தராகவில்லை என்றால்
விட்டால் அந்த பௌதிக நல்ல பண்புகள் அனைத்தும் பயனற்றதாகி விடுகிறது. அதே சமயத்தில் ஒரு பக்தராக இருக்கிறார், அவரிடம் பௌதிகமான நல்ல குணங்கள் இல்லாமல் போனால் கூட அவர் பக்தராக புகழப்படுகிறார். So there is one shloka from Padma Puran. It is said that man nimittam kritam papam api dharmaya kalpate mam anadita dharmapi papam syat mat prabhavata. Man nimittam kritam papam is someone does sinful activities to please me. Man nimittam is for the sake of Krishna. Although that is papam, that becomes dharma. Api dharmaya kalpate. கிருஷ்ணராகிய என்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒருவர் பாவ காரியத்தில் ஈடுபட்டார் என்றால் அது அவர் செய்யும் செயல் பாபமாக இருந்தாலும் அது புகழ்மிக்க செயலாக மாறிவிடுகிறது, தர்மமாக மாறிவிடுகிறது என்று பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Similarly, mam anadita dharmapi is someone neglect me and do dharma, that turn as a papam. இன்னொரு புறம் ஒருவர் கிருஷ்ணரை ஒதுக்கிவிட்டு தர்மத்தை சரியாக கடைபிடிக்கிறார் என்றால் அவர் செய்யும் செயல் பாவமாகவே கருதப்படுகிறது. Why? Because Krishna said mat prabhavata, because of my power, because devotion is not there. ஏன் இது நடக்கிறது? பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்தியால் இது நடக்கிறது. இது நடப்பதற்கான மூல காரணம் அதை செய்யும் நபரிடம் பக்தி இருப்பதில்லை. So similarly, whatever dharma we do in the, if Krishna is not included in the dharma, that is actually papam. But what a papam we do, if Krishna is included there, it turns to as a bhakti. நாம் செய்யும் தர்மத்தில் கிருஷ்ணர் சேர்க்கப்படாவிட்டால் அது உண்மையில் பாவமாகவே கருதப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் நாம் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒருவேளை நாம் தவறாக செயல்பாடுகள் செய்தால் கூட அது பக்தி செயலாக கருதப்படுகிறது. Example, like see, Arjuna killed Bhishmadev. Bhishmadev is his own grandfather, correct? And also devotee of Krishna also. But Krishna told Arjuna that you kill him. Also killing his own great-grandfather is sin. But because Krishna told he killed him, that become as a dharma and become bhakti. This is example for that. உதாரணத்திற்கு பீஷ்மதேவர் அர்ஜுனரின் பாட்டனார் ஆவார். பாட்டனாரை கொலை செய்வது மிக மிக கொடூரமான பாவமாகும். ஆனால் கிருஷ்ணர் விதமாக செய்யுமாறு அர்ஜுனரிடம் கூறினார். அதை சிறமேற்கொண்டு அர்ஜுனர் செயல்பட்ட காரணத்தினால் அது புகழத்தக்க செயலாக கருதப்படுகிறது, நல்ல செயலாக கருதப்படுகிறது. Let me give another example. It will be more practical. Just see, suppose it is said that once one finished his study, one should get married, and one should, beget children, and one should continue the dynasty. This is dharma part. இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம். பொதுவாக படித்து முடித்த பிறகு ஒரு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும், அதன் பிறகு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், சந்ததியை உருவாக்க வேண்டும், குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே தர்ம நெறிப்படி வாழ்வது என்று கருதப்படுகிறது. It also said if one doesn't have any children in his own doesn't have any children, then it is adharma, because that person is adharmic. That's also considered. ஒரு நபர் குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் அவர் அதர்ம பாதையில் செல்கிறார், அவர் ஒரு அதர்மியாக கருதப்படுகிறார். So that means it is compulsory according to Vedic rules that one should get married and have children. வேத விதிகளின்படி ஒருவர் கட்டாயமாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், குழந்தைகள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். So now suppose in temple we see many devotees, those are brahmachari, they don't get married. So now he is not committing sinful activities. ஆனால் இப்பொழுது நாம் ஆலயத்தில் பார்க்கலாம், பல பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. அப்படி என்றால் அவர்கள் என்ன பாவம் செய்கிறார்களா? Pattavipavam. Is he doing sinful activities or not? According to the dharma principle, he is committing sinful activities, but he is not getting married because to please Krishna. So it is not sinful activities, because it is trying to please Krishna through the brahmacharya, so it become bhakti for him. நீதிநெறி கோட்பாடுகளின்படி அது தவறுதான், அது பாவம் தான். ஆனால் அந்த பிரம்மச்சாரியானவர் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இந்த செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகிறார். இதனால் அது உயர்ந்த செயல்பாடாக கருதப்படுகிறது, பாவமாக கருதப்படுவதில்லை. So many people say us this kind of philosophy. Yeah, they are also right according to the dharma, but they are wrong according to bhakti principles. பலர் இது போன்ற தத்துவங்களை கூறுவார்கள். தர்மத்தின்படி அவர்கள் கூறுவது சரியாக இருந்தாலும் பக்தி கோட்பாடுகளின்படி அவர்கள் கூறுவது தவறே ஆகும்.
So that's why one should have proper understanding about what is dharma, what is bhakti. And also see here, when Parikshit Maharaj was wandering, he was hearing the glories of Pancha Pandava. But that not only Pancha Pandava glorified because they are connected with Krishna. தர்மம் என்றால் என்ன, பக்தி என்றால் என்ன என்று ஒரு சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே பார்க்கலாம், பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை சுற்றி வந்த பொழுது பஞ்ச பாண்டவர்களின் புகழை எப்பொழுதும் கேட்டு வந்தார். பஞ்ச பாண்டவர்களின் புகழ் மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணர் பற்றிய புகழையும் அவர் கேட்டார். பஞ்ச பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொண்ட காரணத்தினால் அவர்கள் புகழப்பட்டதையும் பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் கேட்டார். Similarly, Krishna equal to everything, and without Krishna, whatever you have a good qualities or everything is all zero. கிருஷ்ணர் இருந்தால்தான் ஒரு பொருளுக்கு மதிப்பே. கிருஷ்ணர் இல்லாமல் நம்மிடம் எத்தனை நல்ல பண்புகள் இருந்தாலும் அது பூஜ்யமாகவே கருதப்படுகிறது, அதற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. That we see from Srimad Bhagavatam 11 kind of that when Krishna left the world, Arjuna went to the Dwaraka to bring all the wives of Krishna to this Hastinapur, but he could not bring. Why? Because that empowerment of Krishna is not with Arjuna. Then he was defeated by some farmer. Think right now. 11ஆம் கதத்தில் இதை பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு துவாரகையில் இருக்கும் ராணியர்களை ஹஸ்தினாபுருக்கு அழைத்து வர அர்ஜுனன் முற்பட்டார். ஆனால் அவரால் அவ்விதமாக செயல்பட முடியவில்லை. ஏதோ ஒரு பாமரனால் அர்ஜுனர் உண்மையில் தோற்கடிக்கப்பட்டார். இதை பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். Similarly, one is beautiful when he is connected to Krishna. If one is not connected to Krishna, what is the use of the beauty? It's all what? Kapha bata with pitta, that's all. கிருஷ்ணரோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மிக அழகாக இருக்கிறார். அந்த தொடர்பை இல்லாவிட்டால் அவருடைய அழகு வெறும் கபம், வாதம், பித்தத்தின் கலவையாகும், வேறு எதுவும் கிடையாது. In this conversation between Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu, the Chaitanya Mahaprabhu question, who is more beautiful and who is more rich? ராமானந்தராயர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இடையே நடந்த உரையாடலில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கேள்வி கேட்கிறார், யார் மிக அழகானவர், யார் மிக மிக உயர்ந்த செல்வந்தர் என்று. Ramananda is told that who has a Krishna within himself and who can understand Krishna's presence within himself, he is more rich and more beautiful. யார் கிருஷ்ணரை தன்னுள் கொண்டிருக்கிறாரோ, யார் கிருஷ்ணர் தன்னுள் இருக்கிறார் என்று உண்மையில் அறிகிறாரோ, அந்த நபரே மிக மிக அழகானவர், அந்த நபரே மிக மிக உயர்ந்த செல்வந்தர் என்று ராமானந்தராயர் பதில் கூறினார். So that means Krishna equal to everything, and without Krishna, zero. இதன் பொருள் கிருஷ்ணர் ஒருவரிடம் இருந்தால் அனைத்துமே அவரிடம் இருக்கிறது என்று பொருளாகும். கிருஷ்ணர் இல்லாவிட்டால் அவர் கொண்டிருக்கும் அனைத்தும் பூஜ்யத்திற்கு சமமாகும். Similarly, when we become more and more Krishna conscious, means we process the power of Krishna, and when we are not Krishna consciousness, actually we are zero, but we think ourselves we are something, and which is illusion. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் அதிகமாக முன்னேற நம்மால் கிருஷ்ணரின் சக்திகளை அதிகமாக அணுக முடியும். அவ்விதமாக நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறாமல் இருந்தோம் என்றால் நாம் நம்மை பெரிய நபராக சிந்தித்துக் கொள்வோம். ஆனால் உண்மையில் நாம் எதுவுமே இல்லாத பூஜ்யமாகும், நம்முடைய மதிப்பு பூஜ்யமே ஆகும். Hare Krishna. Any question, doubts? Yes. Any comments? Hare Krishna. That take the mic, bro. Possible? Here is a question. Take the mic, bro. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, Kali Yuga has got the qualities. Sound like is not audible, Prabhu. It's not audible. Okay, you said Kali Yuga has got the qualities of mediating, striya, etc. The 4 qualities. And humans also have the defect of cheating propensity. Yes. Humans. So, where does truthfulness prevail? How does truthfulness prevail? கலியுகத்தில் அந்த 4 செய்யக்கூடாத செயல்கள் செய்யப்படுகிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். மனிதர்களிடம் ஏமாற்றும் மனப்பான்மையும் இருக்கிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் உண்மை எங்கே இருக்கிறது? So your question is that cheating also there with each and everybody. So how can we say that truthful is more prevail? Correct? That's a question. So Vishnu Sakurja said that because of truthfulness is there, that's why one is able to meditate on Krishna.
Because the truthfulness is there, that's why one can back to God it. If truthful is not there, one cannot do that. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், உண்மை இருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஒருவரால் கிருஷ்ணர் மீது தியானிக்க முடிகிறது. உண்மை இருக்கும் காரணத்தினால்தான் ஒருவரால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடிகிறது. உண்மை இல்லாமல் போனால் ஒருவரால் இந்த இலக்கை அடையவே முடியாது என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So in the beginning maybe one have a seat in perpetuity, but slowly when one become more and more Krishna consciousness, he started sharing love with Krishna. They sharing love with Krishna. Is it truthful or not? Is it truthful? Otherwise, if that's also cheating, then he cannot go back to Godhead at all. தொடக்கத்தில் ஒருவர் ஏமாற்ற மனப்பான்மை கொண்டிருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் தொடர்ந்து ஈடுபட கிருஷ்ணர் மீது அவர் அன்பை பகிர்ந்து கொள்கிறார். கிருஷ்ணர் மீது அன்பை பகிர்ந்து கொள்வது கண்டிப்பாக உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுவும் ஏமாற்றும் செயல்பாடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவரால் ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடியாது. So truthfulness is there, that's why there is a devotee. If truthfulness is not there, no more devotee, all are be atheist. உண்மை இருக்கும் காரணத்தினால் தான் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். உண்மை இல்லாமல் போனால் யாருமே பக்தர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அனைவருமே நாத்திகர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். Vishnu Sakapati said that like this. Okay, how to understand that truthful is more prevail? So then he has given this example. எப்படி உண்மை பரவலாக காணப்படுகிறது என்ற ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் விஸ்வநாத் தாக்கூர் அவர்கள் இந்த உதாரணத்தை வழங்கினார். Yes, any more? Yes, Prabhu. Take the mic. Hare Krishna Guruji, Dandavat Pranam. How we understand that the science is impediment for devotional service, although we are using so many things from science. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பல பொருட்களை பயன்படுத்தினாலும் உண்மையில் விஞ்ஞானம் பக்தி சேவைக்கு ஒரு தடையாகவே இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? So science has given us mobile. Science has given us what? See, right now, suppose right now there is an aircraft. We think that this is the invention of the science. But before science, this aircraft was there. Was there or not? Was there. So now, by going to aircraft, and if you see the pollution, so much pollution is happening. And you can say the science is given to us, car, all the vehicle. Now, through the vehicle, pollution is increasing or decreasing? Huh? So it is a curse or it's a blessing? People used to live 100 years before, now people are living 50, 60 years. Is a blessing or curse? அறிவியல் நமக்கு வான ஊர்தியை வழங்கி இருக்கிறது, பல வாகனங்களை வழங்கி இருக்கிறது. இந்த வாகனங்கள் மூலமாக அதிகமாக சுற்றுச்சூழல் மாசடைகிறது. முன்னதாக மக்கள் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் வருவதற்கு முன்னால் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார்கள். இப்பொழுது 60 ஆண்டு காலம் வாழ்வதே மிக கடினமானதாக இருக்கிறது. எனவே அறிவியல் ஒரு சாபமா வரமா? People used to use Brahmastra before, and while using the Brahmastra, only the particular target is to hit. Now they are using atomic bomb. By using atomic, it more pollution and more people are killed. Now is a blessing or curse? Tell me. முன்னதாக பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துவார்கள். பிரம்மாஸ்திரம் ஒரு சூட்சமமான அஸ்திரமாகும். எந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி செலுத்தப்படுகிறதோ அந்த இலக்கு மட்டுமே தாக்கப்படும், வேறு எதுவும் அழிக்கப்படாது. இப்பொழுது நவீன அறிவியலில் அவர்கள் அணுகுண்டை பயன்படுத்துகிறார்கள். அணுகுண்டின் மூலமாக ஒரு இடத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே அழிந்து விடுகிறது முற்றிலுமாக. எனவே இது வரமா சாபமா? And one thing is that by using internet, we are getting more spiritual progress. But how many people are using this good way? Maximum are misusing. So is a blessing or curse? வலைத்தளத்தை பயன்படுத்தி நாம் பிரபுபாதரின் உபன்யாசங்களை கேட்க முடிகிறது. ஆனால் எத்தனை நபர்கள் கலியுகத்தில் வலைத்தளத்தை இது போன்ற நல்ல செயல்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துகிறார்கள்? பல நபர்கள் தவறான செயல்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார்களே. எனவே வலைத்தளம் ஒரு சாபமா வரமா? And science is more and more propagating about how to become more and more atheist. They are not propagating to become more and more religious. So it's a curse or blessing? எப்படி இன்னும் அதிகமாக நாத்திக கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பது என்று அறிவியல் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது. எப்படி பக்தனாக மாறுவது என்பதை பற்றி அறிவியல் எப்பொழுதுமே பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. எனவே இதை கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது அறிவியல் ஒரு வரமா சாபமா? Correct, Prabhuji. Yes. Anybody has more? We will end here. Any online, Prabhu? Yes, Prabhuji. There is one question from Krishna Kumar Tamilcharan Prabhu. You said about Kali Yuga. Actually, Krishna did not allow Jiva to live
on his or her own will in Maya consciousness. And Krishna made arrangements to get the Jiva back home, back to spiritual world. But Jiva is adamantly not cooperating with Krishna as per Krishna's will. Could you please provide your comments on this revelation received from your class? உங்கள் வகுப்பில் நீங்கள் கிருஷ்ணர் ஜீவாத்மா நிரந்தரமாக பௌதிக உலகத்தில் வாழ அனுமதிக்கவில்லை, மாறாக அவர் சில ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார். அதன் மூலமாக ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். ஆனால் பிடிவாதமாக ஜீவாத்மா தான் இந்த பௌதிக உலகத்திலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. கிருஷ்ணரோடு ஒத்துழைக்காமல் பிடிவாத குணம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் தான் ஜீவாத்மா இந்த நிலையில் இருக்கிறது கூறினீர்கள். இதை பற்றி சற்று விளக்கமாக நீங்கள் பதில் தர முடியுமா? Let me try to understand the question. Kali Yuga is there and Krishna also made arrangement for the jivas to go back to Godhead, but Jiva is not accepting that opportunity. So how to understand this? Correct? This is the question. Yes, Prabhuji. Okay. See, Kali, who is Kali? Kali is Krishna illusionary energy. That will be there always. Correct? But people are more and more attracted to the Krishna illusory energy than Krishna's internal energy. So it is a problem with the Jiva, not with the Krishna. கலி கிருஷ்ணரின் பகிரங்க சக்தியாகும். அது எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஏனென்றால் கிருஷ்ணரின் சக்தி மக்கள் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க சக்தியாக பக்தி சக்தியின் மீது கவர்ச்சி அடையாமல் அதிகமாக பகிரங்க சக்தியின் மீது கவர்ச்சி அடைவது கிருஷ்ணரின் தவறல்ல, அது ஜீவாத்மாவிடம் இருக்கும் தவறே ஆகும். So to understand this, what is illusion energy, what is internal potency, Krishna has given devotees and scriptures, but if people don't read it or don't associate devotees, so it is not the fault of the Krishna, it is fault of individual Jiva. பகிரங்க சக்தி என்றால் என்ன, அந்தரங்க சக்தி என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு கிருஷ்ணர் சாஸ்திரங்களை வழங்கி இருக்கிறார், பக்தர்களை வழங்கி இருக்கிறார். பக்தர்களை சங்கத்தை ஏற்காமல் சாஸ்திரங்களை படிக்காமல் இருப்பது கிருஷ்ணரின் தவறல்ல, அது ஜீவாத்மாவின் தவறே ஆகும். So Jiva is the responsible for his own suffering, is not Krishna. Because if Jiva doesn't accept it, Krishna cannot force them that you should accept whatever I am saying. So Krishna will do that because he has given free will to each and everybody. ஜீவாத்மாவின் துன்பத்திற்கு ஜீவாத்மாவே காரணமாகும். கிருஷ்ணர் எந்த வகையிலும் காரணமாக மாட்டார். கிருஷ்ணர் வழங்க வேண்டிய அனைத்தையும் வழங்கிவிட்டார். ஜீவாத்மா அதை ஏற்காமல் போனால் கிருஷ்ணர் ஜீவாத்மாவை பலவந்தப்படுத்த மாட்டார். ஏனென்றால் ஜீவாத்மாவிற்கு தனிப்பட்ட சுதந்திரம் இருக்கிறது. அந்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஜீவாத்மாவை செய்யும் செயலுக்கு ஜீவாத்மாவே பொறுப்பாகும். Someone might say, anyway, Krishna is the Supreme Lord. He can force the Jiva to accept it. But Krishna doesn't force. Why? Because Krishna loves each and everybody. Love cannot happen by force. Love should happen by spontaneous attraction. ஒரு கூறலாம் கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கட்டாயப்படுத்தலாமே என்று, ஆனால் இது உண்மையில் நடக்காத செயலாகும். கிருஷ்ணர் அனைவரையுமே விரும்புகிறார், அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்துகிறார். அன்பு என்பது தன்னிச்சையாக ஏற்படக்கூடியது. பலவந்தப்படுத்தி ஒருவர் மீது நாம் அன்பை வர வைக்க முடியாது. Just like Krishna says, when they'll get kick, that time they'll come to me. Without kick, Jiva will never come to Krishna because they don't have that spontaneous love for Krishna. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் கூறுவார், மாயையால் அவர்கள் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படும் பொழுது, உதைப்படும் பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் வருவார்கள். அவ்விதமாக உதைப்படாவிட்டால் அந்த ஜீவாத்மாக்கள் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரிடம் வரமாட்டார்கள். ஏனென்றால் தன்னிச்சையான அன்பு கிருஷ்ணர் மீது செலுத்துவது என்பது ஜீவாத்மாவிடம் பெரிதாக இப்பொழுது இருக்கும் காலகட்டத்தில் இருப்பதில்லை. Okay, Babu. Thank you, Mr. Prabhuji. There are no further questions. Hare Krishna. Gantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai.